الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dear Muslim brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to find the solution of our problems in the holy names of Allah Almighty. So today we find the solution in the second one from ASMA UL HUSNA Ar-Rahman, the compassionate. So if one recites this beautiful name of Allah 100 times after every prayer, he will find it very effective in removing hardness of his heart, and negligence will never overtake him in the matters of religion. Hope you for the best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.